mara kwa mara, na huwa sipendi kufanya hivyo kwa sababu kunawafanya watu wafanye kazi kwa hofu na viongozi wasiwe na mipango ya muda mrefu kwa kuhofia teuzi zao kutenguliwa. Kiongozi anapoondoshwa kazini ni fedheha kwa familia yake, watoto na vijana ambao walikuwa wanamwona kama mtu wa mfano au role model. Na mimi si lengo langu kubadilisha viongozi mara kwa mara kwa kuwa huchukua muda mrefu kuwajenga. Hata hivyo, wakati mwingine ninalazimika kufanya hivyo ili kuepusha madhara zaidi serikalini na kwa wananchi. Commissioner of Community Police Faustin Shilogile has directed inspectors deployed at all wards in the country to ensure they cooperate with ward and village executives as well as government leaders at low levels in preventing crimes and not just fight against crime. Jeshi likaamua sasa, hebu tutoke tulikotoka nyuma, twende tubadilike, twende na mabadiliko ya dunia inavyokwenda. Sasa mimi nitazungumzia kwenye polisi jamii tu pale. Baada ya mabadiliko hayo, na jeshi tukaamua sasa tubadilike, turudi kwenye jamii. Kurudi kwenye jamii maana yake nini? Jeshi kama jeshi lilivyo, hatuwezi kutosha kufanya mambo yote. Hatuwezi kulinda raia na mali zake kila sehemu. Kwa napitia taarifa ya mkoa wa Kagera, jana tulipokea hapa. Yesterday, I received a report from Kagera region. Is jealousy one among key reasons for killings in this region? I thought it is something ridiculous, but it is a strong reason since it is the actual cause. So I was left wondering, love has just existed in these few years? Maybe we should start bringing women from other regions. Perhaps it would help. Leaders, help me get answers. I don't know what I'm going to tell the president. Religious leaders and elders should brainstorm together. Now, residents from Kiwalala Ward in Lindi Municipal Council, Lindi region, have commended the government for implementing the domestic gas project that aims to reduce use of charcoal and firewood for cooking that has contributed to destruction of environment. Sisi kama wananchi wa Mwambika tuko tayari. As Mwambika residents, we are ready to engage in uses of gas and leave aside charcoal and wood for food production activities. This way, we will be able to preserve our forests. Tunatarajia ndani ya miezi mitatu mradi utakuwa umekamilika na watu nyumba hizi 209 za mwanzo. We expect the project to be ready within 3 months, and the first 209 houses at Mnazi Moja will begin using gas direct to their homes. In our inspection, we have observed that the project is implemented in high speed. Hopefully, the project will be completed on time. And this project is involving gas distribution from BVS3 of TPDC facility, where will be high pressure reduction station, and bring polyethylene pipe up to Mnazi Moja. And actually, our plan is to finish this project within the next 3 months approximately, and hopefully it will be commissioned and natural gas will be available in Mnazi Moja already before end of May. Now, Rukwa region has launched a state-of-the-art deep well drilling machine that will be used to drill wells in 30 villages in Kalambo, Nkasi and Sumbawanga districts, Ruvuma region, that have been facing shortage of water. ambao utaanza uchimba jumla visima 8 katika wilaya ya Kalambo visima 5 na wilaya ya Nkasi visima 3. Baada ya hapo mtambo huu utaendelea na uchimbaji wa visima vingine katika vijiji 30. Mambo hii vizuri, watumiaji ndio sisi tuliopo hapa. Meneja wa RUWASA kasimamia, hakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Rukwa wananufaika na jambo hili, ukizingatia kwamba maji ndio uhai. Sasa tunasema ya kwamba mama atuliwe ndoo kichwani na apate maji ndani ya mita 400.
Now, hundreds of angry residents from Masakta village in Hanang district, Manyara region, have captured a gang of 6 youth alleged to steal cargo from lorries during the night. Speaking at a public meeting, the residents accused the village chairman and acting executive officer of failing to take measures against the problem. Regional Commissioner, I assure you, these thieves were born and raised here. We even saw them start doing petty crimes in streets. We even know them by their names. I will share the names with OCD. Once these people are arrested, then Masakta is safe. Ambayo inaonekana kwamba wanasema wananchi kwamba mimi nina ukaribu na hawa vijana. Accusations made by residents that I have close relations with these boys is very wrong. Kwa hiyo kaimu mkurugenzi, mimi huwa nawapenda watumishi, lakini kwa hili hapa nimeshindwa. Kaimu mtendaji wa kata ya Masakta, mkurugenzi uondoke naye, haitajiki tena hapa Masakta. Masakta deputy director, you should leave with director. He's no longer needed. Find another diligent person to replace him. This village chairman should be reminded of his duties before residents lose faith on him. The University of Dar es Salaam has officially launched Advisory Council in collaboration with stakeholders from the industrial and manufacturing sector that aim to improve the process to change the curricula and produce graduates from higher learning institutions who meet the demand in the labor market. Ni muhimu katika kufikia adhima ya kuleta mageuzi ya kiuchumi kwa manufaa ya Watanzania wote. Na hawa wadau tuliowaita wanatoka sekta ya viwanda. Wako huko, sisi tuko darasani, wao huko wako kwenye sekta ya viwanda. Tumewaita kwa lengo la kutushauri kwa sababu wao wana uzoefu, na mapitio hayo yanajilenga katika maeneo matatu ya muhimu. Eneo la kwanza ni maudhui au content ya training yetu ikidhi mahitaji ya sasa hivi. Eneo la pili ni kuwapatia wahitimu ujuzi, kuwapa elimu ujuzi itakayowawezesha kwenda kuajiriwa au kujiajiri pale inapobidi. Now, the President and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has commended economic development achievements made by the Philippines and that Zanzibar has a lot to learn from the country, particularly in the oil and gas, tourism, fisheries and health sectors. He made the statement at the State House in Zanzibar during talks with the Philippines ambassador in Tanzania, Marie Charlotte, who had gone to State House to present her credentials. You say correctly that the number of Filipinos in Zanzibar is quite small, but I think it is time now to promote, the different areas of investment that can be done in Zanzibar, particularly, I would say, in tourism, but also in agriculture, in the blue economy. Now that we are promoting our blue economy policy, particularly around the areas of fisheries and fish farming, aquaculture. So because of the experience that you have already gained around these areas, we would very much like to invite investors around these particular sectors. Yes, this particular. And we believe we can learn from the experience that they have in the Philippines. Zanzibar is a bit like the Philippines, we're both archipelagos. So I also take this occasion to convey the greetings of our President to you and through you to the people of Zanzibar. We hope to have, promote better cooperation and relations between the Philippines and Zanzibar. We hope to promote better people-to-people relations, tourism, maybe cultural relations. And we also wish to take this opportunity to congratulate you for the excellent recovery after the pandemic. It has caused the supply chain disruptions.
And the Minister of Works and Transport, Professor Makame Mbarawa, has directed Tanzania Building Agency TBA to come up with a card payment system to be used in all of its buildings in order to curb the problem of chronic defaulting tenants. Professor Mbarawa gave the directive during a tour of the TBA Business Complex building in Arusha. Mimi kwa utaratibu huu wa kutumia teknolojia sasa jambo hili linaenda kuisha na TBA watapata fedha zao kwa wakati na wananchi wenyewe watakaokaa hawatosumbuliwa tena sasa. Kwa hivyo mimi nashukuru sana TBA kwa kuendelea kuliona jambo hili. Tuendelee mfumo huu tuendeleze kwenye nyumba zetu nyingine ili sasa tuhakikishe kwamba kila mpangaji anayekaa kwenye nyumba hiyo analipa kwa wakati. Lengo la mradi huu ni kwanza kukidhi mahitaji ya makazi kwa watumishi wa umma. The aim of this project Lakini pili, is to fulfill housing lengo lake demands for pia public ni workers kuongeza kipato and au another source mapato of income to the ya government. wakala na And that is the end of national news. International news follows up next. And in international news, U.S. Secretary of State Antony Blinken and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov spoke for less than 10 minutes on the margins of the G20 meeting in New Delhi. At the meeting, Blinken emphasized to Lavrov that Washington is prepared to support Ukraine to defend itself for as long as it takes. Moving on, Tanzania has called on member countries of the non-aligned movement to strengthen cooperation and use opportunities in increasing trade, investment, as well as look for new ways of improving their economies. The call was made by Vice President of Tanzania, Dr. Philip Mpango, at the Non-Aligned Movement Conference on addressing effects of COVID-19 in Baku, Azerbaijan. Kwa tunachowataka sisi mje hapa mvune hayo maarifa. Mtuletee nyumbani. We want you to do what you have been brought here to do. Tap the knowledge and then share it at home. It is important to adhere to laws and traditions of other countries. We wouldn't want to see our Tanzanian youth pioneering breach of laws and disturb ambassadors. Tanzania's icon is love and unity. You should love one another despite being overseas. In Kenya, President William Ruto has announced that cooking gas will start retailing from 300 Kenyan shillings as from July this year. President Ruto said the move aims to give Kenyans access to cooking gas at affordable prices and stop use of charcoal and firewood that are hazardous to their health and the environment. He made the statement at the relaunch of the Women Enterprise Fund at the Kenyatta International Convention Center, KICC. Kwa hiyo 70% ambayo tunatumia kuni na makaa, wale wapishi wengi, wale wanatusaidia kupika chakula katika taifa letu la Kenya ni 99% women. Pia mwezi wa 6 nitafanya mambo kadhaa. Number 1, nimesema tunaondoa ushuru kwa mambo ya gas. Ile 8% ambayo serikali inachukua kama ushuru kwa mambo ya gas, tutaondoa ndio tupunguze gharama ya gas, wananchi wengi waweze kununua gas. And that is the end of international news. Business news follows up shortly. We'll be right back. Welcome back, and in business news tonight, Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC, has said 9 gas filling stations for vehicles will be constructed in various parts of the country, where 2 are expected to start operations at the end of this year. Kwa hiyo katika vituo hivi huwa kuna vituo ambavyo tunaviita mother station na kuna vituo tunaita daughter station. There are mother stations and daughter stations.
mother stations can produce and pack compressed natural gas, CNG, to daughter stations, which are capable of selling and distributing CNG. Business Registration and Licensing Agency BRELA has warned companies against being used in criminal activities such as money laundering or tax evasion, as stern legal action will be taken against those found doing so. The aim is to stop money laundering, terror sponsorships, and purchase of deadly weapons. This is not just a Tanzanian demand, but rather a global demand. So far, many companies have handed over their details. As East African country that has ocean and different entry points, it is important to get training on detecting companies and foreign investors by getting working and living permits. And Tanzania Bureau of Standards TBS, in collaboration with the National Environment Management Council NEMC, have approved training to producers of packaging items that aims to improve quality standards of such products and eliminate uses of plastic bags. Ili kuhakikisha kwamba kwanza zinakidhi matakwa na kidhi matakwa. First, products must fulfill requirements so that consumers will get good quality services. Nawashukuru sasa TBS kutushirikisha tujadiliane pamoja na wadau hawa. We're grateful that TBS have involved us in speaking with these stakeholders because they are going contrary with government directives of using packages. And that is the end of business news. Sports news follows up next. Welcome back, and in sports news. Simba Sports Club have defeated African Sports of Tanga by 4-0 in the Azam Sports Federation Cup. Here's more. The Giant used a much-rotated squad but still managed to overcome the Tanga club in the cup game played at Uhuru Stadium in Dar es Salaam. Simba had their goals through Jimson Mwinuke, Mohamed Musa, Kennedy Juma and Jean Beleke. With the result, Simba have reached the competition quarters. The current most decorated Tanzanian boxer Hassan Mwakinyo will return to the ring on the April 22nd to face a South African boxer in Dodoma. Nategemea kupata bondia toka Afrika Kusini, lakini pia nichukue nafasi hii kuomba wadau mbalimbali. Pambano hili litakuwa live na watu ambao wengi tu wamejitokeza kutaka kulionyesha live. Well, sports stakeholders at Maseyu village in Morogoro have started a football league with the aim of reducing criminal activities in their area. Kuna wachimbaji wengi wa dhahabu. Kwa tumegusa zaidi swala la usalama na mali zao. Lakini la pili, kuibua vipaji vyao. Na bahati nzuri mheshimiwa mbunge wetu, vipaji hivyo vya kila kata watu watatu amesema atawatafutia ustawi wa maisha yao. Kwa hiyo kumbe mashindano haya tunaibua vipaji. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.
Biashara yako inahitaji wateja? Shule na chuo vinahitaji wanafunzi. Mambo yote haya majibu yake ni ndiyo. Kupitia ITV na Radio 1 wafikie wateja wako kwa gharama ndogo kabisa. Pata matangazo manne ya sekunde 30 ITV kwa shilingi 500 na ujumbe wa maneno 30 ITV TV scrolls kwa shilingi 150. Mentions 4 kwenye radio kwa shilingi 100. Rusha kipindi cha dakika 4 ITV kwa shilingi 300. Brand Talk kwa dakika 10 Radio 1 kwa shilingi 250. Nunua vifurushi hivi upate Facebook posts kwenye ukurasa wa ITV Tanzania bure. Piga simu idara masoko ITV 0767777147 au 0658777147. Email advertise@itv.co.tz. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Ofa hii ni kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo, shule na vyuo. Tune in to Business Edition and meet business leaders and experts who keep you informed on business and economic developments taking place in the country, such as tourism, construction, energy, transport, mining, agriculture, communication, banking, real estate, and more. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. only on Capital Television. Hello. Welcome, ni Jumapili nyingine hapa CapChat. Tumekaa tukiongelea mambo yaliyo trend hapa Tanzania na pengine nje ya Tanzania. Jina langu ni Vanessa na sipo mwenyewe, leo nipo na we have a new face to the team. Farida, welcome to CapChat. First of all, kabla tujaingia kwenye stories zetu, mimi napendaga kuuliza, how was your week? Kwa kweli tuseme tu ilikuwa nzuri, japokuwa changamoto hazikosekani, ila ilikuwa nzuri tu. Ilikuwa nzuri, tuseme ilikuwa. Highlights, lowlights, crazy lights. Ilikuwa tu hivi. Yaani haina mipando wala mishuko. Nitamani ingekuwa kidogo hivi, lakini kwa tu hivi. Well, welcome to CapChat. Farida ni mtu ambaye anajua yuko very opinionated. So najua tumeongezeka na watu wengine, mtu mwingine ambaye na yeye pia kwenye mambo ya mawazo yake. She's going to be very transparent about her thoughts na opinions zake. Kwenye this program, tuna mambo mengi tumewaandalia. Cha kwanza tukitaja tu kadhaa kabla tujaanza, matumizi ya N-card kwenye Magufuli bus stand. Na pia tutaangalia the Nyerere Kigamboni Bridge, matumizi ya online malipo ya siku, wiki na mwezi. Alafu pia tutaangalia ajali iliyotokea wiki hii pale Kisutu na basi la DART, na pia tutaenda Kenya kidogo tuangalie Eric Omondi alikuwa arrested kwa kuprotest bei za bidhaa vyakula kupanda. Baada ya hapo tutarudi kama kawa kwenye main topic yetu ambayo ni vanity. Mtu ambaye anaangalia vitu vya juu zaidi, anavyomuonekano wake, kazi anazofanya, anajiongelea sana, au vitu anavyoongelea sana ni vitu ambavyo ni vile surface. Na kama umeshai kupitia una mtu unamjua yupo aina hiyo, usijali, huo ndio muda wa kutupigia nawe tueleze what is maoni yako. Mwisho kabisa kwenye #255 tutaangalia vyombo vya wageni. Hii mimi sekta inanigusa. Na najua Watanzania wengi inatugusa tangia mdogo mpaka sasa hivi nimekuwa mtu mzima. Kuna vyombo vinatumika kila siku na kuna vyombo ambavyo specifically kwa ajili ya wageni. Lakini tuanze kwanza na matumizi ya N-card.
kwenye kituo cha Magufuli. Ilianza kutumika hii wiki iliyopita. Na tukiangalia, mimi nimeona nia yake ni nzuri. Lakini operational, utendaji sasa unakuwa na shida, kwa sababu watu wengi wamekuwa wakilalamika matatizo ya network. Watu wengine wamekuwa wakilalamika kuhusu ana ticket anaenda kupanda basi lakini bado lazima alipie, ambayo kwangu mimi doesn't make sense. Na mimi huwa napenda kusema tunashindwa kujifunza kutokana na makosa ambayo yamekuwa yakitokea nyuma. Hii sio mara ya kwanza kuanzishwa kwa mfumo wa N-card. Ushaanzishwa katika sehemu nyingi sana, uongo. Lakini unakuta sasa tunashindwa, yani tuseme mfumo au watu ambao wako katika mamlaka husika wanashindwa kujifunza, kujua ni namna gani wanaweza wakatengeneza mazingira yakawa sawa kwanza kabla hawajaleta kile kitu kwa watu. Si ndio? Mfano hii kitu imeanza Kigamboni, wanatumia N-card, si ndio? Mimi nakumbuka nilivyoenda Kigamboni, it was yani ilikopo ni nzuri, lakini changamoto ndo kama hizo unazisema. Unakuta mara nyingine unaweka mambo kwenye mfumo haisomi. Sasa mtu zile kadhia zinamchosha. Maana mwisho wa siku kwa mtu ambaye ana hukumu, unakuta ana hukumu moja kwa moja kwamba huu mfumo ni mbaya, lakini tatizo sio mfumo uliowekwa, tatizo ni jinsi ya kuendesha ule mfumo ambao umewekwa. Hiyo ndio shida inakuja. Tukizungumzia hii ambayo imetambulishwa hapo katika upande hiyo stendi ya Magufuli, nilifuatilia as you know mimi nilifuatilia, na kitu ambacho nimegundua na watu wengi wanalalamika ndio hiyo ambao umeizungumza, kwamba mtu ambaye tayari ameshalipia tiketi yake, kwa nini alipe tena pale wakati ile? Umenielewa vizuri? Kwa nini alipe tena pale? Umenielewa? Haya, tuje upande wa mtu ambaye anasindikiza. Sawa, kwa sababu anataka kuongeza mapato. Na pia inaweka ile nani kwamba mtu anayesindikiza sio lazima aingie, anaweza kaishia pale, akaishia nje. Na pia kuna mtu unakuta labda ana biashara ndani, akitoka akiingia, akitoka akiingia, lazima kila saa alipe. Mimi hiyo doesn't make